வணக்கம் நண்பர்களே. டாக்டர் வஹாப்ஸ் பிரானிக் அக்யூபஞ்சர் யூடியூப் சேனலுக்காக உங்களை சந்திக்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சி. இன்றைக்கு நான் உங்ககிட்ட சொல்ல போகிறது நம்ம ஏற்கனவே நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ண ஒரு விஷயம். அண்ட் நான் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான கப்பலை உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன். பொதுவாக இந்த பிரபஞ்ச சக்தி பற்றி நம்ம அதிகமாக பேசிகிட்டு இருக்கோம். யூனிவர்சல் அட்ராக்ஷன், நீங்கள் பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் கிரியேட் பண்ணும்போது நம்ம பாசிட்டிவான விஷயங்களை அட்ராக்ட் பண்ணுறோம். அதனால நெகட்டிவ் தாட்ஸ் நம்ம யோசிக்க வேண்டாம். நம்ம எப்பவுமே ஹெல்த்தியாக இருக்கிறதா நினைப்போம். அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயங்களை பற்றி நம்ம நிறைய பேசிட்டு இருக்கோம். வாரத்தில் ஒரு நாள் பீச்சுக்கு போகும்போது நம்ம கிட்ட இருக்கிற நெகட்டிவ் எனர்ஜி நெகட்டிவ் ஆரா கிளென்ஸ் ஆகுது. அப்படிங்கிறதுனால ஒன்ஸ் இன் அ வீக் பீச் போகணும் அப்படின்ற மாதிரி விஷயங்கள் உங்ககிட்ட நிறைய சொல்லியிருக்கோம். இந்த பிரபஞ்ச சக்திக்கான உதாரணத்தை நான் ரீசெண்டாக ஒரு கப்பலை மீட் பண்ணும்போது நான் இதை திரும்ப உணர்ந்தேன், இல்லை திரும்ப ரியலைஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லலாம். பொதுவாக அப்ராட்லேருந்து ஓவர்சீஸ்லேருந்து அக்யூபஞ்சர் சிகிச்சைக்காக பிரானிக் அக்யூபஞ்சர் சிகிச்சைக்காக நம்ம மையங்களுக்கு நிறைய பேர் வராங்க. குறிப்பா இந்த கப்பல் மலேசியா பெனாங் அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்து வந்தாங்க. இவங்க வந்ததுல என்ன ஒரு சிறப்பு அப்படின்னா, இவ்வளவு தூரத்துல இருந்து வரும்போது பிரியரா நமக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணி இந்த டேட்ஸ் நாங்க வரோம் அப்படின்னு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு அதுக்கான அந்த விஷயங்களை ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டு வரதுதான் யூஸ்வலா நம்ம பார்த்திருக்கோம். பட் இவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, உங்களை பார்க்கணுங்கிற முடிவோட நாங்க கிளம்பணும், உங்களை மீட் பண்றோம் அப்படின்னு எந்த ப்ரியர் அப்பாயின்மெண்ட்டும் இல்லாம. ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம லோக்கலா சென்னைக்குள்ளவே ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடம் போகணும்னா கூட நம்ம முன்னாடி எல்லா விஷயங்களையும் பிளான் பண்றோம். அந்த மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவ் தாட்டோட வைபோட கிளம்பி வந்த ஒரு கப்பல். ஸோ அவங்க பிரானிக் அக்யூபஞ்சர் சிகிச்சை பற்றி என்ன நினைக்கிறாங்க, இதனால அவங்களுக்கு என்ன பலன் கிடைச்சிருக்கு, அவங்களோட கருத்துக்கள் என்ன அப்படிங்கறத இப்ப நம்ம கேட்கலாம். ஹலோ அங்கிள். ஸோ அங்கிள் வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டடான ஃபீல்டு. நான் என்னோட ஹாபீஸில் கூட ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் கேரக்டர் மிஸ்டர் சஞ்சீவி ஃப்ரம் மலேசியா. ஸோ அங்கிள் இப்போ உங்ககிட்ட அவரை பற்றி அவரோட கருத்துக்கள் பற்றி சொல்லுவாங்க. எங்கள் ஒய்ஃப் எப்பயும் டிவியில் மெடிக்கல் ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் நிறைய பார்ப்பாங்க, டெய்லி பார்ப்பாங்க. ஸோ அவங்க வெரி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் நோயிங் அபவுட் மெடிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதெல்லாம். அப்புறம் ஒரு நாள் என்கிட்ட சொன்னாங்க, டாக்டர் சலாவுதீன் பிரானிக் அக்யூபங்க்சர் செய்கிறாரு, அது நியூ சம்திங் நியூ தட் ஐ வாண்ட் டு see go and see into the internet, who is he, what is he doing about and all this kind of things, you know. ஸோ நான் கம்ப்யூட்டரில் உடனே போட்டு டாக்டர் சலாவுதீன் போட்டு அப்புறம் ரீட் பண்ணி உடனே அவங்கள கூப்பிட்டு அவங்கள பார்க்க சொன்னேன். ஸோ ரெண்டு பேரும் உட்காந்து லேப்டாப்பில் பார்ப்போம். இந்த மாதிரி சொன்னாங்க. அவங்க சொன்னாங்க, I want to see this doctor. There are many doctors எல்லாம் பார்க்கணுன்னு தான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் I said no, இந்த வாட்டி I want to go to India, spend my time and go straight to this doctor and nobody else I want to see. I said I've got a lot of confidence in what is he doing, and it's something new of type of medication. So we want to go, so let's pack up, you know. So ஒரு இதுதான் ஒரு 2-3 நாள் டிசைட் பண்ணோம். உங்கள்டையும் பேக்லாம் பேக் பண்ணிக்கிட்டு then from the computer I took his address and came straight to Chennai and gave the doctor a call and I told him, நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி மலேசியாவில் வந்திருக்கோம், உங்களை பார்க்கணும் சார் இருக்கு. அவர் சொன்னார், நாங்கள் செங்கல்பட்டில் இருக்கோம், இந்த ஏரியாவுக்கு. அவர் கம்ப்ளீட் அட்ரஸ் ரொம்ப ஈஸியாக கொடுத்தாரு. அப்புறம் உடனே அங்கேருந்து நாங்கள் எங்களுக்கு தெரியாது ட்ரெயினில் என்ன இஷ்யூலாம் வரும்னு. எனிவே நாங்கள் நிறையா ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம். நாங்கள் ஒரு 40 டைம்ஸ் வந்திருக்கோம் ஊருக்கு. நான் ஒரு 38 டைம்ஸ் வந்திருக்கேன். நிறைய ஃபோட்டோகிராஃபி தான் எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டு. அது அவங்களுக்கு இந்த மெடிக்கல் ஃபீல்ட்ஸ் கொஞ்சம் ஷாப்பிங்லாம் நிறையா செய்வாங்க, நிறையா கோயிலுங்களுக்கெல்லாம் போவாங்க. ஸோ உடனே எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணிக்கிட்டு, எங்களுக்கு பேக்கிங்லாம் வெரி ஈஸி, வெரி யூஸ்ட் பேக்கிங். ஸோ எடுத்து போட்டுக்கிட்டு நேராக ட்ரெயினில் அப்சால் ஹோட்டல் எப்பயும் அங்கே இருப்போம். அங்கே பாய்ஸ்லாம் கொஞ்சம் பழக்கம், அதனால் அங்கேயே இருந்தோம். ஒன்டே அங்கேருந்து ஒரு ட்ரெயின் பிடிச்சி நேராக செங்கல்பட்டுக்கு வந்துட்டோம். உங்கள் வீட்டுக்கு வரது அண்ணா நகர் நம்பர் 6 கிராஸ் ஸ்ட்ரீட்க்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு. நேராக இறங்கணும். எங்களுக்கு நல்ல டாக்டர் பார்த்தாரு, வெரி இன்ஃபர்மேட்டிவ். நல்லா பேசுகிறாரு எங்ககிட்ட, ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக. நல்லா அந்த ஹோல் ஃபேமிலி பிகேம் அவர் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நவ். ஸோ இங்கே இருந்தோம். எங்களுக்கு ஒரு நல்ல அழகான ரூம்லாம் இருக்குது, ரொம்ப செட்டிங், வெரி குட் பிளேஸ், ரொம்ப குவாய்ட்டாக இருக்கும். கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் த ரூம் ஆர் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கண்டிஷன்ஸ், நைஸ் பெட்ஸ், க்ளீன் என்வாயரன்மெண்ட், ஏர்கான் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே வெரி குட். அண்ட் ஃபுட்டுக்கு போனால் ஒரு 10 minutes வெளியே போவோம். பட் சம்டைம்ஸ் they have offered us food and we have lunch and dinner sometimes with them. Fantastic food, a very good home cooked food. So we are very comfortable. ஒரு ஹோமில் இருக்க மாதிரி தான் இருக்குது. எங்களுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் வந்த மாதிரி தெரியல, ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்க்கு வந்த மாதிரி தெரியல. எனிவே ஸ்டார்டட் வித் ட்ரீட்மெண்ட். ஃபர்ஸ்ட் டே வந்த உடனே நெக்ஸ்ட் டே ட்ரீட்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் டே அன்றைக்கே ஒரு ஞாபகம் இல்லை,
ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணோன்னா ஒரு ரெண்டு சிம்பிள் நீடல்ஸ் எல்லாம் போட்டு தான் செய்கிறாரு டாக்டர். அவர் வேறு மாதிரி பிரானிக் மீன்ஸ் ஷோயிங் சம் ஆக்ஷன்ஸ் அண்ட் வாட் இட் டஸ், அது நம்மளுக்கு தெரியாது. நம்ம இன்க்யூசிட்டிவ்னால அவரை கேட்குறோம், இது என்ன செய்றீங்க, இது என்ன எப்படியெல்லாம் செய்றீங்க அப்படின்னா, அது வந்து பிரானிக் ட்ரீட்மெண்ட்டில் நான் உங்கள் எனர்ஜியை ரீட் பண்ணேன்னு. அப்புறம் உடனே ஒய்ஃப்க்கு தான் செஞ்சார். உடனே நான் வந்தது ஒய்ஃப் ட்ரீட்மெண்ட் தான், எனக்கு ஒன்றும் இல்லை. ஸோ ஒன்றும் இல்லை, ஐ வாஸ் நாட் வெரி ரெடி டு கம். அண்ட் உடனே சொல்கிறாரு, சரி உட்காருங்க அப்படின்னு சொன்னார். ஒய்ஃப் இந்த ப்ராடிக் அந்த இது செஞ்சார், இந்த இஸ் ஓன் திங்ஸ் சொன்னார். ஸ்டடி பண்ணோன்னே ஸ்டடி பண்ண சார், அம்மா உங்களுக்கு வந்து பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நேராக சொல்லிட்டாரு. ஸோ நானே சர்ப்ரைஸாக போயிட்டு அப்புறம் டக்குன்னு சொல்லிட்டாரு. நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஊற்று பார்த்துக்கிட்டோம் ரெண்டு பேரும். ஏன்னா கரெக்டாக சொல்கிறாங்களே, அதே தானே, அவர் ஒன்றும் செய்யலை, அவர் பார்த்து அந்த ஸ்பிளானிங் தான் சொல்லிட்டாரு, உங்களுக்கு இப்போ பெரிய இன்ட்ரெஸ்டில் ப்ராப்ளம் இருக்குமா அப்படின்னு சொன்னார். சரி ட்ரீட்மெண்ட் செய்யலாம், அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை ஒன்றும் வராது, ஈஸியாக நான் செஞ்சு தரேன் அப்படின்னு சொல்லி உடனே கொண்டு போய் ட்ரீட்மெண்ட் வச்சு அந்த ஃபிங்கர்ஸில் எலக்ட்ரானிக் ரெக்கக்னிஷன் ஆன் இஸ் லேப்டாப் அண்ட் ஃபவுண்ட் அவுட் ஆல் த வேரியஸ் த்ரூ இஸ் கிராஃப். அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் தண்ணி வெளியே வந்து அந்த கிராஃபில் காமிச்சார். கிராஃபில் வந்து ஆக்டிவ், நான் ஆக்டிவ், which has got less what do you call that, energy in it, and which is normal and which is above normal எல்லாம் காமிச்சாரு. சரி நீங்கள் நான் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறேன், ஒரு 1 வீக்கில் ஒரு 10 டேஸ்க்குள்ளே we will do the next one and show you the improvement what has done and all that. ஸோ அவங்களுக்கு செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தார். ஒரு 2-3 நாள் சென்று நான் இங்கே தான் இருக்கேன், என் டாக்டர் வந்து கூப்பிட்டு சொல்லிச்சு, since you are here, why won't you do your treatment, just check, I know everything is okay with you, but why won't you do a check since you are there, you sitting down doing nothing. I say alright சொல்லாங்க, நீங்களும் பார்த்துக்குங்கன்னு. சரி நான் உட்காந்து பார்த்தேன், டாக்டர் பார்த்தாரு, இஸ் வெரி சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி, யுவர் கண்டிஷன் இஸ் ஓகே, பட் எனிவே ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் சும்மா செய்வோம் ஜெனரலாக அப்படின்னு. அப்புறம் செஞ்சார், 2 பேருக்கும் செஞ்சுட்டு அவங்க ஃபர்ஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் செஞ்சவொடனே ஒய்ஃபோட எடுத்து காமிச்சாரு. We could see the differences in the graph itself is horizontal graph, so it's very easy to see. We find that the rates have gone down. Very easy, any simple people can read it because it's only color. It's only few colors, red and blue and green, which you can easily identify. If the graph has gone up, then you know you have gone higher. If the graph has come to settle, then you know you can see the improvement straight away in the graph. So and we can understand. So பார்த்தோன்னா கிராஃப்லாம் இறங்கியிருக்கு, அந்த wherever the energy level has increased and it came to normal. So very satisfied with her results. அப்புறம் உங்களுக்கு தூங்குறதுக்கு insomnia was an issue to her. அது பார்த்தோன்னா since she came in the second day, she started sleeping well and all that. And we stay in the room, so we know that the results are very positive and good. So we continued the treatment, and I did continue my treatment. I had a small issues here and there a little bit, and it's also settled down. Mine is settled down as well. So ரெண்டு பேரும் ஓகே, வெரி ஹாப்பியாக நல்லா தூங்குறாங்க and all that. Occasionally நம்ம சும்மா கம்மா அங்கேயும் சுற்றிக்கிறதுனால the energy level we lose a little bit. The next day we feel a little bit lethargic. Come back to the doctor. அவர் சொல்கிற இந்த மாதிரி கொஞ்சம் இதாக இருக்குது, நேற்று போய் அங்கேயும் போயிட்டு வந்தீங்களே, அது செட்டில் பண்ணிடுறோம் அப்படின்ட்டு செஞ்சார். கிராஃபில் நல்லா நார்மலாக இருக்குது இப்போ. So we already finished our treatment, very happy. Yesterday we went out for an outing and all that. So negativity அதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாரு. யோகா கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணாங்க ஒய்ஃப். அவங்க டாக்டர் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக கூட்டி போயிட்டு எல்லாம் காமிச்சாங்க. கிளப் ஹவுஸ் வெரி நியர், வெரி கம்ஃபர்டபுள், நைஸ் க்ளீன் கிளப் ஹவுஸ். அங்கே போயிட்டு கொஞ்சம் யோகாலாம் கற்றுக்கிட்டு வந்தோம். ஸோ வி காட் சம் டீட்டெயில்ஸ். அவர் நம்மளுக்கு அந்த யோகா எப்படி செய்கிறது, அந்த எக்ஸசைஸ் மெயின் வந்து ரொம்ப தம் டிரைவில் இப்போ காப்பி பண்ணி கொடுத்துருக்காரு. அண்ட் வி காட் லாட் ஆஃப் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் as well. புக்கெல்லாம் கொடுத்துருக்காரு. ப்ளஸ் எஸ் given us plus 2 or 4 pieces of magnets for North Pole and South Pole, which we have to put it while we are doing our exercises or our regular, and it showed us all the important pranic points where if you have this is to maintain when we go back, we can maintain ourselves, but if we have any problems, we can press those points which will relieve for pains. அதெல்லாம் கற்றுக் கொடுத்துருக்காரு. ஒன்று செல்ஃபிஷ்னஸ் ஒன்றும் இல்லை, ஓப்பன்லி எல்லாத்துமே கற்றுக் கொடுக்குறாரு. there's no secret about it, so we can go back and do. So புக்கெல்லாம் கொடுத்துருக்காரு வேறு. அது இல்லாமல் he said you can contact us through WhatsApp, video to conference, எது ஒன்றுனா உடனே எனக்கு கூப்பிடுங்க. எனி டைம் you can call me, we can explain to you. அப்படி ரொம்ப பாசிட்டிவ் திங்ஸ்லாம் கொடுக்கறதுனால எங்களுக்கு ரொம்ப we are very very happy. We are very happy, and we know that when we go back also, it is not that we are lost away. So we become very good family friends now, and it's another family friend now. We have good friends,
and it has been very good staying here. We are really very good, and I have been doing my outing as well. They have been also encouraging. நேற்று பீச்சுக்கெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போனார். அங்கே போயிட்டு ஒய்ஃப் வந்தாங்க. another fantastic person. அவங்க ரொம்ப இப்போ என்னடா இப்போ தானே மீட் பண்ணோம், முதலே மீட் பண்ணியிருந்தா இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்குமே அப்படின்னு. வெரி நைஸ் பர்சன். The whole family, Dr. Prem is another good guy. He is very friendly as well. You cannot see any unpleasantness in this place if you come. I can guarantee you that. If you come to this place and take your treatment, or you can decide to do your treatment, we would tell you that we are very happy and you should come forward and do it. That's what I would say. You don't hesitate anything, discomfort, or you think you're going to be in a hospital, or there's nothing. You won't feel that you're in the treatment area. It's such kind of environment, and a nice, good people, and is a good doctor, and his both the children are doctors, including his wife. They got a family of clusters of doctors, and you can trust and come here and get your treatment. I've seen a lot of people getting treatment here as well. So there are many people we have seen getting treatment. I've heard myself. I've been to an astrologer has told us that one of his son, Dr. Prem, has seen his daughter-in-law for 2 years. They had no children. They specifically told him, and Prem treated him, and the next 2 weeks she has conceived with a child, and they're very happy. The astrologer was very happy with it. He told us personally, and I went to the barber just opposite his house, about 10 meters away, and he told me that he asked me, will you come for treatment? I say yes. He says, very good. My wife was suffering from a headache for a long time. அவங்க அங்கேயும் நான் மாத்திரை போகும்போது வாங்கிட்டு போவோம். அப்புறம் ஒரு நாள் சொன்னேன், அந்த டாக்டர் வந்து பாரு, பிரானிக் டாக்டர் நல்லா செய்கிறாரு, ரொம்ப பேர் வர்றாரு. அவங்க வந்தோடனே உடனே மெடிசன்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு இப்போ நல்லா இருக்காங்க. சொன்னார், அவங்க ஒரு பிரச்சனை இல்லை சார், நான் ஒன்றும் டேப்லெட்லாம் போக வேண்டியதில்லை, இப்போ நல்லா ஹெடேக்லாம் போச்சு, நல்லா இருக்காங்க, ட்ரீட்மெண்ட் வருவாங்க திருப்பி, அப்படி told us. So there are a lot of children also I've seen, some crying and all that. I didn't see the pricking, but I know that he's crying because of the pricks. So it has been interesting to see a lot of things happening here. You should not hesitate if you have a problem to come and do consult and positively do your things. We will support that very well. Thank you very much, and I wish to thank the doctor and the family for being here, and tomorrow we are going home with all the great things. And we will go back and talk to our relatives and our friends about it, and should they require the treatment, we'll give them all the details and everything. If necessary that we should come, we will come again. Thank you. ஸோ அங்கிளோட இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் அவருக்கு வந்து இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிரியேட் பண்ணது வந்து யார் அப்படின்னா நம்மளோட ஆன்டி. ஸோ அவங்களோட கான்ஃபிடென்ஸ், அவங்க இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பிரானிக் ப்ளஸ் அக்யூபஞ்சர் வந்து எனக்கு ஒரு காம்பினேஷனாக கிடைச்சா நான் சரியாயிடுவேன் அப்படின்னு அவங்களுக்குள்ள வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் இன்ஸ்டிங் தான் அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரை பண்ணுறதுக்கு காரணம். ஸோ ஆன்டியோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ், ஏன்னா ஆரம்பத்தில் வந்து அவங்க ஹெல்த் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்காக வந்திருந்தாலும் அதன் பிறகு அவங்களுக்கு காஸ்மெட்டாலஜி ஏரியாலையும் காஸ்மெட்டிக் அக்யூபஞ்சர் சிகிச்சை செய்திருக்கும். ஸோ அவங்களோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத ஆன்டி இப்போ உங்ககிட்ட சொல்லுவாங்க. Yeah, I'm from Malaysia, as my husband was talking just now, and I'm very pleased with all the treatment, and I also had this cosmetic acupuncture. ஸோ எனக்கு வந்து நீங்கள் ப்ரானிக் இதோட எனக்கு சொன்னீங்க, எனக்கு இன்டெஸ்டினில் வந்து லார்ஜ் இன்டெஸ்டினில் வந்து எனக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குது, விச் ஐ அக்ரீட், பிகாஸ் எனக்கு அந்த ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு, ரெஃப்ளாக்ஸ் அண்ட் ஆல் திஸ் லைக் bloating and all that, and after the treatment I really felt good, and I'm happy that a lot of my problems, like I used to have swelling in my leg, and I had sleeping problem, and now I'm perfectly okay. My swelling has gone off. I used to have some urinary problem too, but it's okay now. It's better, and it's okay now, and I'm very happy with this treatment. And I also had sleeping issues, which I'm okay now. And my cosmetic treatment is done, and I'm very happy about it. I was happy to learn about the yoga and the pranic healing, and something different from all the other which I've attended earlier, much earlier. I'm very much happy with this treatment and this pranic healing, and I'm so glad that I've come to the right place. And she is
very interested in yoga, in meditation, religious kind of following, and all these beliefs in the universe, in negativity and positivity and all this kind of thing, which we have learned. She has learned a lot from here. Probably what she was doing maybe some were incorrect, so now she knows the right way. And the directions of what we did maybe were not true, or the slipping directions were not good. And now doctor has shown us all the correct way of doing things right, which is a better way than what we used to do. We did a lot of mistakes about this, but we corrected a little bit here and there, so corrected for us. And she was very interested in yoga, and the doctor and them, they are members of the club, yoga club. So she was invited, and they showed all the differences of exercises and how to actually perform yoga, which I too attended the last day. So the first few days she attended, and she was more, to be very frank, she's more keen on that, and I wasn't very. So I just sat down there and found that it was very interesting, and I picked up a few things and all that, which regularly we do. So we'll go back and continue to do. The exercises that we used to do is very much similar to what he has taught, but a few things that we corrected ourselves. That probably we were praying to the east or something, so now we sleep in the north, or we were praying to the north, and like that kind of things. Those things were very, very informative, and we picked up a lot of things. And positive. Especially the doctor's wife yesterday went outing, and she said, you go into the water, into the sea water, all your negative things will be thrown away, and which is very good. And I also went inside. We live near the sea, which we never ever heard about it. We go and swim. We have done a lot of swimming in the sea and all that. We have no idea. What do you think? We think we are swimming, and all the children. We used to go from young, take all the children, go to the beach, and the beach is not very far from our place. But yesterday we realized that getting into the sea and getting to the salt water does a lot of benefit for you, and it throws away negativity. So I told my wife. This morning also, I told you. No, she told her. I told him. And she is the doctor's wife, and she's a doctor as well. She gave us a lot of tips, and my wife, and she had a very good conversation, which she has told openly and all that, which is, you see, the idea is that there's no selfishness here. That's what I can think. There's no, they are not selfish. They tell you. They just openly tell you, do this, do that, do that. Whereas in many places you can see that certain things are kept. They will not release a lot of things unless you ask for it and all that. But you're not sure whether you're getting the right stuff or not. They'll tell you the same thing. But here these things and everything is genuine. They tell you this is what you do. It benefits you and all these kind of things. And then, fair enough. Well, this morning I asked my wife, did you sleep well? She said, well, I had to sleep before all this time. And I used to have a lot of dreams. That kind of dreams and all that. Last night, nothing. Last night, nothing. There was zero. So all the negativity. So he said, I said, good. I said, in this case, whenever we go to Penang, we've got no time to swim, then I go in the sea and just or something like that. It's good enough. Or you swim to the water, or you can go and swim, good job. But I said, I will go and swim. You have potentially to swim, but you will go and swim. Which I do in the swimming pool, but it's not as good as doing in the sea. And also she can make salt water, like spin this lime over you. And she told a few things how to do these things, which I used to do for her, spinning the salt and putting the water. And now she made it so you can spin yourself, you can spoon the soda, which I have been doing. All these things actually, doctor said, this is actually energy. What do you say? You said something that this is energy. That's one way of which is older days, all the cysty and all that. It's health. It's that. You say it's nothing. It's that. Nothing else. Just because we have dropped it, became modern, we forgot about all those things, and we repeat. So now we believe all those things are true, isn't it? So it will be very nice. I would say anybody, if you have got an issue, please come here. So thank you, uncle. Thank you, auntie. So. இப்போ நம்ம அங்கிள் அண்ட் ஆண்டியோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத பற்றி கேட்டோம். பொதுவாகவே எங்களோட மாஸ்டர்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் வந்து எங்களுக்கு இதாக சொல்லி கொடுத்தாங்க, எதையும் மறைக்காமல். நம்மக்கிட்ட வரவங்க வந்து நம்மக்கிட்ட வரும்போது மட்டும் இல்லை, அதன் பிறகும் அவங்களோட ஆரோக்கியத்தை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும், ஒரு ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைல், ஃபுட் ஸ்டைல் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது. பிகாஸ் ஒரு சுப்பீரியர் ஹீலரோட கடமை வந்து நம்மக்கிட்ட எந்த டிசீஸ்க்காக வந்தாங்களோ அதை மட்டும் கியூர் பண்ணி அனுப்புறதில்லை. டிசீஸே இல்லாமல் அந்த ஒரு
ஹியூமன் பீயிங் வந்து லாங்கவிட்டி அதிக வருஷம் வாழறதுக்கான அந்த ஒரு டீச்சிங், அந்த எஜுகேஷன் தான் வந்து நம்ம கொடுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஹெல்த்னா என்ன, அதை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும், எதனால அந்த ஹெல்த் வந்து பாதிக்கப்படுது அப்படிங்கிற ஒரு அவேர்னஸ் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு கொடுத்த பிறகு ட்ரீட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது நியர்லி 20% தான். அதுதான் நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் அக்யூபஞ்சர் கான்செப்டோட ஒரு முக்கியமான கண்டென்ட். ஸோ வித் திஸ் நோட் ஐ டேக் அ லீவ். நான் மீண்டும் என்னோட அடுத்த கிளிப்ல உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் நன்றி, வணக்கம்.